가족을 위한 넉넉한 3열 SUV, 새로워진 현대 팰리세이드, It's Your Journey, 현대 팰리세이드가 새 시를 알려드립니다. This is 1450 KSUH Puyallup and 1230 KWYZ Everett, Korean Broadcasting Federal Way. 라디오한국과 한미연합 워싱턴 지부가 준비한 2022년 후보자 토론회. 본 방송은 라디오와 유튜브, 페이스북을 통해 전 세계에 동시 생중계됩니다. 투표율이 저조한 커뮤니티에 주류 정치인들의 눈이 향하지 않는 것은 당연한 것입니다. 후보자 토론회를 통해 여러분이 생각하는 더 나은 후보에게 한 표를 행사하세요. 안녕하세요. 저는 워싱턴 지부 한인연합회 보드 멤버 박니나입니다. 저는 오늘 후보자 포럼을 진행하기 위해 정경원 씨와 함께 스튜디오에 있습니다. 안녕하세요. 오늘 통역을 맡고 있는 정경원입니다. 예, 이제 경원 씨께서 통역을 해주실 거니까 저는 영어로 바꾸겠습니다. So we are here hosting the candidate forum on Radio Hanguk because we want our Korean community to show up and vote. We want to help with your decision and give some of the candidates a chance to introduce themselves to our community. 네, 저희는 그 연례 행사로 이루어지는 캔디데이트 포럼을 오늘 라디오 한국에서 하고 있는데요. 한국 지역사회의 그 투표 권장 그리고 지역사회에 잘 알려지지 않은 후보자들을 소개하기 위해서 오늘 이 자리에서 캔디데이트 포럼을 하기로 결정했습니다. Today we will meet the candidates running in 6 different races. Each race will have 20 minutes for both candidates, which only gives us time for 1 or 2 questions, including opening and closing statements. So we'll begin right away. 네, 오늘 저희가 6개 경선에 해당하는 후보자를 여기서 모실 거고요. 그렇기 때문에 시간 관계상 각 경선당 한 20분 정도의 시간이 주어지고 그 관계로 후보자당 하나에서 2개 정도의 질문을 하게 될 겁니다. So we'll start with the 29th State Legislative District, Position 2. This includes cities like Tacoma and Lakewood. Our candidates are on the call, so let's begin with a 2-minute introduction. And just so our candidates are aware, I will give a wave when they have 30 seconds remaining to conclude. We'll leave time for closing questions. 네, 오늘은 일단은 그 타코마나 레이코드 지역에 해당되는 29지구의 그 제2 직위에 포함되는 그 후보자를 일단 모셨고요. 저희가 시간 관계상 1분 정도 남기고 30초 정도 남기면 후보자에게 시간이 얼마 남지 않았다는 그런 표시를 할 겁니다. Okay, so we have Mr. David Figuration and Miss Charlotte Mena. Hi. Hello. For having us. Yeah, great to see you both. So, Mr. Figuration, you're first on my list. Let's start with you. Would you give us a 2-minute high-level introduction? Yeah, my name is David Figuration. I've been a nurse for the last 27 years. I've worked both private and public sector. I got into the race because I just didn't like what was happening in the state of Washington, the crime being out of control. I grew up in Pierce County, been here since 1961. I'm the proud son of a Filipino immigrant who fought both in World War II and the Korean War for this country. And it's just good to be here. Thank you. 네, 오늘 이 자리에 와서 굉장히 기쁘고요. 저는 지난 27년간 간호사로 일했습니다. 공적으로 사적으로 사기업에서 27년 동안 간호사로 일했고요. 지금 제가 이 자리에 나오게 된 거는 지금 현재 저희 워싱턴주에서 일어나는 일에 대해서 기쁘지 않게 생각하기 때문입니다. 저희 지금 많은 크라임이 일어나고 있고 피어스 카운티에서 제가 1961년부터 살고 있는데요. 필리핀에서 이민 온 이민자로서
굉장히 프라우드하게 살고 있습니다. Thank you, Mr. Figuration. I failed to mention that we have a translator with us, so you might see me slowing some candidates down with my hands, but thank you, that was perfect. Ms. Charlotte Mena, would you just for clarity, yes. would you like me to do some pauses for simultaneous translation? That might be appropriate for the questions, but we're okay right now if you just want to start off, and we'll do our best to summarize on our end. I'll give you a wave with the 30-second limit. That sounds great. Well, thank you so much. As you know, my name is Charlotte Mena. I'm a public servant, a community organizer, and the proud daughter of Mexican immigrants. I was raised by hardworking parents who supported our family doing farm work and cutting meat, and from them, I learned the values of public service as well as how to work hard for results. So in addition to my lived experience, I bring with me a decade of experience working on policies for working families in the United States Congress. Sorry, Mena, we're going to catch up. Okay, sorry. 지금 저는 멕시칸에서 이민 온 이민자 2세로서 굉장히 프라우드하게 살고 있고요. 저희 부모님은 농장에서 열심히 일하면서 저희를 키웠습니다. 그것에 대해서 또한 저는 굉장히 자랑스럽게 생각하고 있습니다. Okay, go ahead. Thank you. Great. No, thank you so much. So I was mentioning I've worked in federal and state government for the last 10 years, working on policies that help working families and serve on several community boards. 네, 저는 지금 지난 10년 동안 주 정부와 연방 정부에서 공직자로서 지금 일하는 이 시민들을 위해서 열심히 일하고 있었습니다. So outside of the office, I've been working for several years to reach out to voters that are traditionally outside the process. The 29th is a minority-majority district, and we have one of the lowest voter turnouts of any district in the state. 네, 지금 저는 지금 29 지역구에서 일하고 있는데요. 유권자를 위해서 제가 일할 때 아니더라도 29 지역구에 살고 있는 유권자들이 지금 저희 투표율이 굉장히 낮기 때문에 그 투표율을 올리기 위해서 열심히 일하고 있습니다. I'm working to change that so that folks that stand to be the most affected by these policies can be engaged in the process, and we can work on some of our biggest challenges with empathy and in a way that truly reflects the values of our district. 네, 저희 지역구에 밸류를 올리기 위해서 제가 열심히 일하고 있고 지금 유권자들의 행동을 바꾸기 위해서 좀 더 노력하고 있습니다. So I'll wrap up just by saying I'm really proud to have earned the endorsement of the Washington State Labor Council and several unions and community groups, including APACE, the Asian Pacific Islander Americans for Civic Engagement, the Black Collective, the Washington Democratic Latino Caucus, and One America. And I hope to earn your support as well and look forward to your questions. 네, 지금 저는 많은 지역단체, 특히 APS나 아니면 원아메리카라든지 노동부라든지 많은 지역단체의 지지를 받고 있고 그거에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각하고 있습니다. 그리고 같이 이 지역구에서 여러분들과 함께 같이 일하고 싶습니다. Thank you both. That was awesome. Thanks for being so flexible with our continuous translations. I'll go ahead with the first question. This time, Ms. Charlotte Mena, if you would go first. How will you improve outreach and community engagement plans in your district, specifically for Korean business owners in circumstances where projects or developments directly impact their businesses? I really appreciate that question. And I'll say it starts with building authentic relationships, which is what I've been working to do over the past several years. I'll pause there. 네, 지금 그 질문을 해주셔서 감사하고요. 저는 지난 몇 해 동안 그 단체들과 교류를 얻기 위해서 노력하고 있었습니다. Additionally, we need to work in conjunction with Korean American business leaders as we think about implementing federal dollars that have come in through these big investment bills, and as we try to match those investments with the state. 네, 더군다나 저희는 지금 한인 소상공인들과 열심히 일해서 그 연방 정부에서 주어지는 투자라던가 재정 지원을 같이 상의하기 위해서 한인 소상공인들하고 교류 관계를 맺고 있습니다. In general, I think we need better communication and accountability with our elected leaders and all of our communities
And I think that begins with civic engagement, and that begins with us being accessible and available and creating opportunities in coalition with the community. 네, 저 중요한 것은 저희 지역사회에서 의사소통이라든지 책임을 지는 거라든지 그런 걸 중요하게 생각하고 있고요. 그리고 액세서빌리티라던가 아니면은 주어지는 교류 관계에 대해서 굉장히 중요하게 생각하고 있습니다. Okay, thank you. Mr. Figuration, you're up next, and I'm going to ask you the same question. How will you improve outreach and community engagement plans in your district, specifically to Korean business owners, when it comes to projects and developments that may directly impact their businesses? Well, first off, one of the things I would work on is cutting back some of the regulations that small businesses have to deal with, including the business and occupation taxes. I think those things would help. I would reach out to the community on a regular basis. I would have phone numbers available. I have a website available. We need to find a way to work with small businesses. Small businesses took the brunt of the damage during the COVID crisis. Do you want to let her catch up? Yes, 1 second. 네, 지금 일단 질문에 대해서 제가 다시 말씀드리겠는데요. 이 질문은 한인 소상공인들에게 직접적으로 영향을 주는 프로젝트나 그 홍보 향상을 위해 어떻게 일하겠습니까?였고요. 지금 대답은 일단은 소상공인들을 많이 규제하는 그 규제를 없애야 된다고 생각하고 특히 비에노 세금을 낮춰야 된다고 생각합니다. 그리고 이 지역사회와 연결을 해서 저는 언제든지 전화나 웹사이트 이것이 열려 있습니다. 그렇게 해서 소상공인들과의 의사소통을 위해서 코비드로 많은 영향을 받은 그 지역사회 소상공인들을 도울 예정입니다. So we need to work with all small businesses, whether they're Korean owned or any other people that are owned, to encourage them to be able to make a living and support their families. 네, I'm not about bringing in federal dollars. I don't think, my experience with the Korean community, they don't want government handouts. They want to be able to make their way without government interference, and that's what we need, is more freedom for the businessman to actually do business. 네, 저희는 소상공인, 그러니까 저는 소상공인, 모든 소상공인, 그러니까 한인에게만 정해지는 게 아니라 모든 소상공인들과 같이 일해서 특히 저는 그 연방 정부의 돈을 그냥 가져와서 소상공인들한테 나눠주는 것이 아니라 소상공인들이 정말 자기 자신의 힘으로 살아갈 수 있도록 그런 환경을 만들어주는 것이라고 생각합니다. 그 한인들은 그 연방 정부에서 지원되는 그냥 그 돈을 주는 것보다 그 사람들이 자유롭게 자기들이 그 경제 활동을 할 수 있도록 자유를 주어지는 것을 더 좋아한다고 생각합니다. Okay, thank you both. And we managed to get by with enough time with an additional question, which is great. This time, Mr. Figuration, I'll start with you. What should the role of elected officials be when it comes to AAPI and other racial hatred, specifically in the 29th district? You said them initials. What were those? Can you repeat the question? Yes, of course. What should the role of elected officials be when it comes to Asian American, Pacific Islander, and other racial hatred, specifically in the 29th district? Racial hatred? Yes. We've seen a lot of it in the last couple of years, and we're interested in knowing what you think the role of the elected official should be when it comes to those issues. Well, racial hatred. And what should government do about racial hatred? Bruce Hornsby has a song that says, you can change a law, but you can't change another's mind. So we have to change people's minds. We have to get people to understand that we all really want the same things. We want to live in a safe community. We want to be able to raise our families. We want to have good schools. And we need a more live and let live situation instead of this constant division driving people apart,
based on whatever lines you want to draw on. I grew up in an era where, you know, Martin Luther King said, you know, he had a dream where we judge people by the content of their character, not the color of their skin. And that might be naive of me, but I still believe that. And so I believe that's where we need to start. Thank you. 네, 일단 질문은 그 선출된 공직자로서 아시아 태평양계 그 미국인들을 위해서 특히 인종차별이 많이 일어나고 있는 이때 29 지역구에서 어떤 역할을 하시겠습니까?입니다. 일단은 다른 사람을 이해하는데 모든 사람은 다 똑같기 때문에 다른 사람을 이해하는데 많이 집중을 해야 하고 모든 사람이 원하는 것은 다 똑같다고 생각합니다. 안전한 것, 그리고 가족을 위해서 사는 것, 그리고 좋은 학교, 바라는 것이 똑같기 때문에 이 선을 나누는 것보다는 같이 살아가는 지역사회가 좋다고 생각하고 마르틴 루터 킹이 말한 것처럼 그 사람의 성격으로 그 사람을 판단을 해야지 사람의 피부색으로 상대방을 판단하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. Thank you so much. I'm going to pass that question to you as well, Ms. Charlotte Mena. What should the role of elected officials be when it comes to AAPI and other racial hatred? First of all, I really want to thank you for that important question. I know that during the pandemic, we saw an incredibly large increase in hate crimes against the AAPI community. And frankly, it took much too long for elected leaders to say something about it. 네, 일단 그 질문을 해주셔서 고맙고요. 그 팬데믹을 지나면서 저희는 그 AAPI를 향한 그 커뮤니티를 향한 인종차별이 많이 늘어나는 것을 봤음에도 불구하고 그 공직자들이 그것에 대답하는 것에 오랜 시간이 걸렸다는 것을 알고 있습니다. First and foremost, I think it is the role of elected leaders, and in the 29th in particular, where 15% of the residents in the district identify as AA or NHPI, to identify, denounce, and let people know that it is absolutely not okay. 네, 지금 특히 29 지역구에 사는 그 주민들 중에 15%가 아시아 태평양계로 알려져 있는데요. 그것을 이렇게 특정해서 나누는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 공직자로서. Just a few years ago, in response to the increase in reported hate crimes, the Office of the Attorney General launched a task force, a bipartisan task force that also included members of the community and released several recommendations. 네, 몇 년 전에 그 법무장관 그 명에 의해서 태스크포스가 만들어졌는데요. 그 안에는 지역사회 구성원들이 들어가 있는 것으로 알고 있습니다. I would support, as a legislator, those recommendations and funding and resourcing them from the legislature. And I'll just name just a few, but ensuring that law enforcement has proper training through the Criminal Justice Training Center to identify hate crimes and learn how to respond to them properly, as well as educating teachers to identify this in schools. 네, 일단은 거기에서 나온 그 권유사항에 의해서 재정이라던가 아니면은 훈련, 특히 경찰들의 훈련이 이루어지는 그 훈련소에서 제대로 된 훈련과 그리고 학교에서는 선생님들이 어떻게 이런 것들을 분류할 수 있는지에 대한 훈련을 해야 된다고 생각합니다. So I'll end with this. This is happening. It is underreported and it's underresponded to because people are unfamiliar with it. And we have a lot of folks in our community that are intersectional and maybe Asian American as well as immigrant, or Asian American as well as members of the LGBTQ community, or all of the above. So we need to pay attention to folks that are experiencing this and we need to respond accordingly. And I think that is the job of a leader. 네, 저는 선출된 공직자로서 이런 일이 일어나고 있지만 일어나는 것에 비해서 저희한테 많이 알려져 있지 않다고 생각합니다. 특히 아시아계 미국인들로 알려진 그 중에서도 또 특히 성소수자에 대한 이런 일들이 많이 일어난다고 생각하는데요. 그런 것들이 일어나고 있는 것을 인지해야 된다고 생각합니다. Great. Thank you both so much.
So I'm going to ask the same closing question to each candidate, and that is, would you please tell us why the vote from this particular community, our Korean American listeners, is so important to you, Ms. Mena? Well, thank you, first of all, so much for the opportunity to be here and for your questions, very insightful questions. I've run a people-powered movement and a community-driven campaign. And for me, it's important to earn the votes of Korean Americans in the district so that we can start to build an inclusive coalition that truly reflects the values of the 29th. 네, 일단 29 지역구에서 그 선출된 공직자로서 이 지역사회를 같이 하는 모든 지역사회 구성원을 같이 포함하는 것은 굉장히 중요하다고 생각하고 또 저희 29 지역구에는 한인들이 많기 때문에 이 한인들을 진정으로 이 지역사회에 같이 포함하는 것은 굉장히 중요하다고 생각합니다. Thank you. Oh, sorry, I was just going to say one more thing if I still have time. Please, please. Yeah. I just wanted to say, you know, I hope to bring with me my lived experience as a first-generation American, you know, my professional experience as a public servant, and of course, your partnership and the stories that I hear from all the folks that I get to talk to around the district, and I just want to say thank you again. 네, 지금 경험으로 미루어 봐서 저희 지역사회에서 듣는 이런 얘기들이나 아니면은 그 한인들한테 듣는 이런 모든 얘기들을 저희가 올림피아로 가져가서 실행하는 것은 굉장히 중요하다고 생각하고 이런 자리를 마련해 주셔서 굉장히 감사합니다. Okay, thank you, Ms. Mena. Mr. Figuration, would you please give us your closing statement and add in there why the vote from this community would be so important? Well, I feel like there's a frustration out there among everyone that crosses party lines. Crime is out of control, prices are out of control, taxes are out of control. And so this district has been traditionally a Democratic stronghold, and running as a Republican, I need every vote I can get. I'm going to let her catch up. 네, 지금 저희 지역사회에서 범죄라던가 아니면은 세금도 올라가고 있고 물가도 올라가고 있습니다. 제가 알기로 이 지역사회는 역사적으로 그 민주당이 주로 하는 지역으로 알고 있지만 지금 저는 공화당으로 이 선거에 나왔고 선거에 선거가 되기 위해서는 모든 표가 저한테 몰려야 된다고 생각합니다. So I'd also like to turn the question around and say why your community should vote for me. I'm the only candidate that's been endorsed by the Tacoma Police Department. I'm not a career bureaucrat. I bring a very fresh perspective to Olympia, where we need that so badly, and we don't need just more bureaucratic work. We need to get to work and really solve the problems that are facing not just the district but the state as a whole. 네, 지금 저는 타코마 경찰의 유일한 지지를 받는 후보자이고요. 제가 여러분들이 왜 저를 뽑아야 되는지에 대해서 설명을 하자면 저는 그 경험이 있는 정치가는 아니지만 신선한 그 아이디어로 올림피아를 가져가서 경험은 없지만 그런 아이디어를 기반으로 우리 지역사회, 워싱턴 주와 그리고 우리 그 29 지역구의 지역사회를 위해서 이 문제를 해결할 수 있는 후보자라고 생각합니다. Awesome. Thank you both so much. And again, thank you for your flexibility with live translations and for getting us finished on time. So thank you both. Thank you. And for our listeners, again, that was Mr. David Figuration, Ms. Charlotte Mena, running for 29th State Legislative District, Position 2. Thank you both. Thank you. Thank you. 본선거의 투표용지가 여러분의 한 표를 기다리고 있습니다. 우리가 투표하면 우리의 삶의 질을 향상시켜주는 정책이 펼쳐질 것이고 한인사회 발전과 더불어 함께 성장하며 행복한 삶을 누릴 것이 분명합니다. 여러분은 지금 라디오 한국과 한미연합 워싱턴 지부가 준비한 2022년 후보자 토론회 방송을 듣고 계십니다.
Okay, so up next is our 30th State Legislative District Position 2 candidates, Ms. Christine Reeves and Ashley Tenguai. This district is mostly King County and touches some Pierce County cities as well. 네, 지금 피어스 카운티하고 그다음에 거의 킹 카운티 쪽에 지역구로 알려진 30지역구 그다음에 이 지기에 크리스틴 리브스와 아시 탈과이 두 분 나와 계십니다. Hi, Ms. Reeves and Ms. Tenguai. Thank you so much for joining us today. Thank you so much to our hosts for having us. Awesome. So as with all races, we're going to start with a 2-minute introduction. I'll be timing it, giving you a 30-second warning, but we do have a translator, so we just ask that you be mindful of that. I'll pause the time when she's translating, so it won't take away from you. And since I have you on my screen, Ms. Reeves, I'll start with you. Many Korean Americans in our region are small business owners. What state or federal funding sources? Oh my goodness, I'm so sorry. We're live on air and I totally forgot your 2-minute intro because I got so excited to ask these questions. Would you please give us a 2-minute introduction, please? Thank you. Well, good afternoon, friends. My name is Christine Reeves. I'm running to be your next state representative. I'm a mom of 2 young kids. I have a 7-year-old and a 9-year-old, and I'm raising my kids here in Federal Way in South King County with my husband. We've lived here for about 15 years, and I'm running because I believe that I'm the right fit for our community, for the work that we have ahead to make sure that we're addressing an equitable education for all of our kids, that we're addressing public safety concerns, both for our community and for our small businesses. And as a small business owner myself, I know that we have a lot of work to do to make sure that in a post-COVID economy, every single small business has an opportunity to succeed. So I'm excited to be joining you all today and happy to answer your questions as we move forward. Thank you for hosting. Thank you. 네, 안녕하세요. 저는 이 지역사회를 이 지역사회를 이뤄갈 차세대 주자로서 이 지역 그 페더럴웨이 특히 킹 카운티에서 15년간 살고 있습니다. 저는 남편 그리고 7살, 9살 자녀를 둔 가족을 둔 그 사람으로서 여기서 살아가고 있고요. 이 지역사회에서 교육이라던가 아니면은 공공안전, 그 다음에 소상공인, 제 스스로가 소상공인의 한 사람으로서 저희가 지금 포스트 코비드를 겪으면서 소상공인들을 위해서 이 지역사회를 위해서 대표해서 일할 수 있도록 이 자리에 나왔습니다. Okay, thank you so much. Ms. Ashley Tegawai. I hope I pronounced your last name correctly. Very close. Yeah, it's a tough one. Well, hi everyone. Good afternoon. My name is Ashley Tenguai, so it's a UN sound kind of. Tenguai. I'm running for state representative position 2. I am a lifelong resident of the 30th district. I'm 29 years old. I've lived in the district for 25 years of my life. I went to Federal Way Public Schools, Rainier View, and Sequoia Middle School. I got my bachelor's degree from Boston University, and I got my JD from Seattle University in 2021. So now I'm a practicing attorney. One second. Sorry about that. I'm going to have our translator catch up. 네, 저는 지금 제30지구 이 지기를 대표해서 나왔는데요. 저는 25년 동안 페더럴웨이 지역에서 살고 있습니다. 페더럴웨이 공립학교를 다녔고요. 레이니어 뷰 초등학교와 세코이 중학교를 다녔습니다. 저는 보스턴 유니버시티를 졸업했고요. 제 법학학위는 시애틀 유니버시티를 나왔고 저는 지금 변호사로 활동하고 있습니다. So currently I'm a practicing attorney in Seattle. My practice focuses on landlord-tenant law, where I protect property rights for landowners and housing providers. While I was in law school, I was a founding legal intern of the Domestic Violence Protection Order Clinic in the law school, where we helped survivors of domestic violence apply for protection orders during the pandemic when domestic violence was on the rise.
And I'm running because I have a plan to make our neighborhoods safer and to make things like gas and groceries more affordable. And I want to give back to the community that I've lived in my whole life. Thank you. Thank you. 네, 저는 시애틀 학교를 유니버시티를 다니면서 나왔고요. 지금 시애틀에서 변호사로 활동하고 있습니다. 집 주인과 그다음에 테넌트 관계를 조율하는 그런 일을 하고 있고요. 제가 대학교를 다닐 때는 인턴으로 일했는데 인턴으로 일할 때는 그 가정폭력 보호에 관한 그 보호 명령을 받는 그런 일을 했습니다. 저희가 그 가정폭력이 많이 늘어나는 상태에서 그 사람들을 보호하기 위해서 인턴으로 일했습니다. Great, thank you so much. Ms. Changguai, now you are on my screen, so I'll finish that question. Many Korean Americans in our region are small business owners. What state or federal funding sources would you support for economic revitalization and to support small businesses? I'm going to have Casey translate really quick. 네, 질문은 그 많은 한국인들이 더군다나 이 지역의 많은 한국인들이 소상공인으로 일하고 있는데요. 주 또는 연방 정부의 재정 지원을 받아서 어떻게 경제 회복을 하고 중소기업들을 어떻게 활성화시키고 지지하시겠습니까? So I think one thing specifically that we can work on at the state legislature is to make sure that we're not over-regulating small businesses. One of the great things about being in America is that you can be a small business owner if you want, and we have a lot of small businesses in the 30th District. My dad is a minority business owner himself, so I'm very supportive of small businesses. I've been endorsed by the National Federation of Independent Business. And one thing, the B&O taxes, we want to make sure that the taxes are not super high on small businesses. We definitely don't want state regulations to be a barrier to entry. And another thing that we can do is just make sure that with the rising crime in our community, that we're supporting business owners who are becoming victims of property crimes and retail theft, and make sure that they are being supported because it is incredibly hard to absorb the cost of property damage and the cost of shrinkage. I know that we have a lot of businesses that are suffering in our community because we don't have adequate police support and police response at this time. So definitely small businesses are at the top of my list just because my family was supported by a small business owner. Thank you. 네, 지금 저는 그 입법부의 한 사람으로서 그 주의 규율이 많지 않아야 된다고 생각합니다. 여기는 미국이기 때문에 소상공인을 하고 싶으면 소상공인을 할 수 있는 거고, 저희 아버지조차도 이 30지구에서 오랫동안 소상공인으로 일해오고 있습니다. 저는 그리고 내셔널 페더레이션 인디펜던트 그 비즈니스 그분들의 지지를 받고 있고요. 제 생각으로는 B&O 세금이 높지 않아야 된다고 생각합니다. 그리고 주 규정이 그 소상공인들의 경제 생활을 막아서는 안 된다고 생각하고요. 더군다나 요즘에는 그 많은 범죄, 소상공인들의 소상공인들 그 비즈니스에 있는 그 장소들에서 많은 그 범죄가 일어나고 있는 것을 알고 있습니다. 그 범죄로 인해서 많은 비용들이 산출되고 있고, 그 비용들의 산출되는 비용들의 지원을 받지 못하는 것 또한 알고 있고, 그 범죄가 일어났을 때 경찰들이 제 시간에 오지 못하기 때문에 모든 피해가 더 늘어난다는 것에 대해서도 알고 있습니다. Thank you so much. Ms. Christine Reeves, same question to you. Many Korean Americans in our region are small business owners. What state or federal funding sources would you support for economic revitalization and to support small businesses? Thank you for that question. And I'll start by saying thank you to all the small business owners in our community for committing to investing in our community, which invests in our kids and invests in an economy that works better for all of us. Thank you for your hard work. As a small business owner myself and somebody who has served in the legislature previously, I can tell you it's a unique balance because our state does not allow the gift of public funds, meaning we can't take your tax dollars and just give it to any company that we like or want. But we do create programs, both at the state level and at the federal level, to support small businesses, whether it's through the Department of Commerce, the Washington State Department of Commerce, through the Federal Small Business Administration, through small business set-asides,
Or for those of you who identify as a melanated community, you can go to the Office of Minority Women and Business Enterprise and get technical assistance and support. So there are programs that support small businesses. I think the challenge or the problem that we need to solve is that so many of these small businesses don't have access to these resources, whether it's language barriers, knowledge barriers, or simply just time, because you're trying to get your kids to and from school, you're trying to run your small business and keep your doors open. So we've got to do a better job. And I know you're going to pause me because you need the translator to go. So I'll stop there, but just say there's more work we can be doing. Thank you. Thank you. 네, 일단 지금 저희 지역사회에서 일하시는 모든 소상공인들에게 감사하고 싶습니다. 저희에게 투자해 주시고 또 그 투자로 인해서 저희 아이들이라던가 아니면 지역사회가 성장하고 있기 때문에 그 모든 열심한 일에 대한 진심한 감사를 드립니다. 그리고 저도 소상공인이었지만 저희가 그 주정부에 있는 재정을 특정 단체나 특정 비즈니스에 직접 줄 수는 없습니다. 그럴 수는 없지만 저희가 프로그램, 특히 연방정부나 아니면 주정부 연합으로 해서 모든 프로그램을 많이 지원하고 있고 그 프로그램을 만들어냄으로 해서 소상공인들이 그 프로그램을 이용할 수 있습니다. 특히 저희 그 워싱턴주 상공부에 가면은 소수민족을 위한 부서가 따로 있고요. 그 소수민족을 위한 부서에 가시면 필요하신 서비스라던가 아니면 프로그램을 받을 수 있습니다. 하지만 많은 분들이 이런 프로그램을 이용하지 못하는 걸로도 알고 있는데요. 가장 큰 문제 중에 하나가 언어라던가 아니면은 그런 프로그램이 있는지 자체를 모른다던가 아니면 너무 생활이 바빠서 시간이 없어서 그런 프로그램을 이용하지 못하는 것으로 알고 있지만 모든 문제들을 그리고 또 풀어나가야 될 문제가 많다는 것을 알고 있습니다. Okay, great. Thank you both so much for answering such a tough question with such a small amount of time. I really appreciate the flexibility. I want to give you both time to give your closing statement. We can be a little flexible with time here, but if you could include in your closing statement why the vote from this particular community, our listeners, is so important to you. And I'm going to ask this to you first, Ms. Reeves. You're on my camera. Thank you, ma'am. I would just say thank you for the opportunity to come and share my passion for public service and problem solving with the community. And the reason that I would love to have your vote and your support this November is because the Korean American community is the heart of our community. No matter where you go in Federal Way, the Korean American community is ever present and constantly working hard and contributing to the vibrancy of our community. You're helping us grow strong kids. You're helping us build a strong economy. And I want to make sure that that is the work that we are doing to represent a future, quite frankly, that includes all of us. And I know there's a lot more work to do, but I'd love to have your support and your partnership in doing that work moving forward. Thank you. 네, 지금 이 지역에서 저한테 이분한테 하는 투표가 왜 중요한지에 대해서 물었고요. 일단은 저를 이 자리에 불러주셔서 감사합니다. 이 자리에 나와서 제 생각이나 아니면 열정을 나누고 제가 가지고 있는 문제 해결점들을 어떻게 나눌지에 대해서 토론할 시간을 주셔서 굉장히 감사합니다. 11월에 투표가 중요한 것은 특히 저에게 투표가 중요한 것은 저희 페더럴웨이 어디를 가든지 한국인들이 중심에 놓여 있습니다. 경제를 원활하게 한다든지 아니면은 아이들을 잘 키운다든지 특히 경제 회복이라든지 이런 것들 모든 것에 그 한국인들이 중심되어 있습니다. 그리고 저희는 이 지역에서 미래를 위해서 한 지역사회뿐만 아니라 우리 모두가 앞으로 잘 나아갈 수 있기 위해서 모두가 협심해서 이 지역사회를 이끄는 것을 굉장히 중요하게 생각하고 있습니다. Thank you so much. Ms. Changawai, would you please give your closing statement and include why the vote from this particular community would be important? Well, thank you so much for the opportunity to be a part of this forum. So for me, I think that having the Korean American community's vote in this election is so important because we need all of the minority communities to be involved in the civic process, and we need to have every community represented at the legislative level. I'm a member of the AAPI community. I'm Samoan.
And as far as I know, there are no Pacific Islander state legislators, and I really want to be able to be a part of the legislature so that way I can reach out to the community, reach out to the Korean American community, reach out to the Pacific Islander community, other minority communities, and be able to be that voice in the legislature and to make sure that the experts who know the certain challenges, who are facing those challenges in their different minority communities, are being represented properly at the legislative level. So that's something that I think together, if we can get across the finish line in November, I think having that representation is going to be a really special accomplishment. We have a lot of AAPI candidates, female candidates, running on the Republican side, and I think getting all of us in the legislature would be a really special opportunity. 네, 일단은 저한테 이런 기회를 주셔서 굉장히 감사합니다. 저는 한국계 미국인들이 이 사회에 중요하다는 것을 알고 있고, 더군다나 한국계 미국인뿐만 아니라 모든 소수민족을 같이 포함하는 것은 굉장히 중요하다고 생각하고, 이런 시민 절차에 같이 동참한다는 것에 대해서도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그리고 아시아 태평양계 미국인, 특히 사모안, 그분들은 입법자가 아직 없습니다. 그래서 그분들을 위해서, 그리고 그분들의 목소리를 내기 위해서, 또 그분들뿐만 아니라 모든 소수민족의 목소리를 대표해서 낼 수 있도록 제가 여기에 나가는 것은 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그리고 제가 알기로는 이 아시아 태평양계 민족 중에서 공화당을 대표해서 선거에 나가는 사람은 없다고 생각하는데요. 그렇기 때문에 이번 선거에서 모든 투표를 얻어서 입법자가 되는 것은 굉장히 중요하다고 생각합니다. Okay, great. Thank you both so much for being here. And for our listeners, that was the 30th State Legislative District, Position 2, with our candidates, Ms. Christine Reeves and Ms. Ashley Tungawai. Thank you both again. Good luck with your the rest of the election. 본선거의 투표용지가 여러분의 한 표를 기다리고 있습니다. 우리가 투표하면 우리의 삶의 질을 향상시켜주는 정책이 펼쳐질 것이고, 한인사회 발전과 더불어 함께 성장하며 행복한 삶을 누릴 것이 분명합니다. 여러분은 지금 라디오 한국과 한미연합 워싱턴 지부가 준비한 2022년 후보자 토론회 방송을 듣고 계십니다. Okay, so now we are going to pivot to the 30th State Legislative Senate position, and we're going to hear from Senator Claire Wilson and Ms. Linda Kochmar. 네, 다음 번으로는 30지구의 상원의원 직위입니다. 클레어 윌슨과 린다 코츠마 나와 계십니다. Hi everyone, thank you for joining us today. Hello. Hello. Okay, so I am asking each candidate to please give us a 2-minute introduction. I will keep time, give you a warning when it's about time to conclude. Please be mindful that we have continuous translations happening, so if you want to pause, break up your responses, I'll give you a cue for when the translations are finished. So, Senator Wilson, you're on my screen. Would you please start us off? I'd love to. Thank you so much. I'm Claire Wilson, currently representing the 30th Legislative District. I sit as Chair of Human Services, Reentry, and Rehabilitation in the Senate, Vice Chair of Early Learning K-12, and a member of Transportation Committee. 네, 일단 저는 30지구를 대표하는 클레어 윌슨이고요. 이 자리에 불러주셔서 감사합니다. 저는 사회복지위원회의 의장으로 되어 있고요. 그 다음에 부의장으로서 얼리 차일드 교육에 관한 K2 12학년까지 거기에 부위원장으로 되어 있고요. 또 운송위원회의 위원장으로 되어 있습니다. I care deeply about our community, the children, the families, and the elders who live here. My contributions over the last 4 years have focused on ensuring families can meet their basic needs, especially those impacted by the safety net cuts during the 2008 recession and adding a pandemic
that absolutely no one saw coming 4 years ago. 네, 저는 지역사회를 아주 깊게 생각하고 있고요. 저희 아이들이라던가 가족들, 그리고 연장자를 위해 많이 생각하고 있습니다. 그리고 그들이 필요한 것이 무엇인지에 대해서도 많이 고민하고 있습니다. 특히 2008년 공황이라던가 아니면 아무도 알지 못했던, 생각하지 못했던 4년 전 팬데믹에 영향을 받았을 지역사회에 대해서 생각하고 있습니다. I sponsored the Fair Start for Kids Act, landmark historic legislation related to early childhood, child care, family, friends, and neighbor care, and school-age care for families. Our economic recovery depends on families having access to safe, quality, affordable places to care for their children. 네, 그리고 저는 그 Fair Start Kids라는 프로그램에 아주 중요한 역할을 하고 있는데요. 이거는 조기 교육이라던가 아니면 가족이라던가 이웃들, 그 다음에 이웃이 포함된 지역사회, 그 경제를 살리고 또 그 아이들을 살리고 아이들에 대한 교육을 하는 이 프로그램을 지지하고 있습니다. We need to continue to prioritize public safety viewed through a lens of public health. We need to improve our economy through workforce development and economic recovery as we continue to emerge from the pandemic. My record over the last 4 years speaks to my accomplishments and my commitment and my success, and I look forward to serving you for another 4 years and for the conversation today. 네, 일단은 저는 지난 4년간의 제가 이룬 업적이라던가 성공들 이런 거를 토대로 해서 저희 그 공공 안전이라던가 아니면은 경제, 그다음에 경제 발전 이런 것들을 저희에게 여러분들께 보여주고 있고요. 제가 지난 4년 동안 보여준 성공들 그것들을 여러분이 보실 수 있고 또 앞으로 또 4년 남은 4년을 올 4년을 또 여러분께 봉사할 수 있도록 그 기회를 받을 수 있는 거 중요하게 생각합니다. Thank you so much. Miss Linda Kochmar? 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. Thank you. Thank you to the Korean American Coalition for putting on this forum. I have been a steward of your public trust for 20 years now. I've served on the city council, first as deputy mayor, then as mayor. Then I am now serving as your council president. I served 2 terms in the legislature as a state representative. I was voted best city leader twice by the readers of the Clearway Mayor, legislator of the year by the Water Sewer Association, and woman of excellence for the state of Washington, the only one to be awarded that honor in 2020. One second. I'm going to have our translator. 네, 일단 한미연합에서 이런 자리를 마련해 주셔서 감사합니다. 저는 지난 20년 동안 공직에서 일했고요. 특히 페더럴웨이의 시장, 그 다음에 부시장, 또 시의원으로 일했습니다. 그리고 입법부 하원의원으로 2번이나 선출되었고요. 페더럴웨이의 좋은 지도자로 2번이나 선출되었습니다. 그리고 그 상하수도 지역구의 좋은 지도자로서도 선정된 적이 있고요. 그리고 여성 지도자로 좋은 여성 지도자로 2022년에 지정되었습니다. 감사합니다. I was deputy mayor. I lost you. Give me a minute. I was deputy mayor when Mike Park was mayor. We signed the sister city agreement with Donghae in Korea because we want to establish business relations with we have probably 12% Asian, the majority are Korean in our community, and we want to establish business relations with Korea, South Korea, so that we can have ongoing business trade back and forth. When I was in the legislature, I brought millions of dollars back for transportation projects. I voted in favor of DACA, the Dreamer Bill. I also have a Korean son who is now 40 years old. And I will be attending the gala this weekend at the
Hotel Murano. Thank you very much. 네, 저는 그 부시장으로 그 박영민 씨가 시장을 할 때 페더럴웨이의 부시장으로 일했고요. 그때 제가 일할 당시에 동해와 자매 결혼을 맺었습니다. 동해와 자매 결혼을 맺은 이유는 저희 그 지역 사회의 12% 정도가 아시안으로 알려져 있는데 특히 그 아시안 중에서도 많은 부분이 한국인이라고 알고 있습니다. 그렇기 때문에 그 한국인 소상공인들과 그다음에 그 한국의 그 소상공인들하고 연결을 해서 같이 경제 활동을 해서 경제를 회복시킬 수 있도록 하기 위해 동해와 자매 결혼을 맺었습니다. 그리고 저 스스로가 40살이 된 한국인 아들이 있고요. 저는 또한 다카 프로그램에 지지를 했습니다. 그리고 이번 토요일 날 있을 겔라에도 참석할 예정입니다. Well, we look forward to seeing you there. Thank you. Thank you. So you spoke a lot about businesses and partnerships, and I know that your goal in Olympia includes economic growth and addressing rising inflation. What is one part of your economic growth plan that can positively impact Korean small business owners? And I'm going to have my colleague translate first. 네, 지금 가지고 계신 골 중에서 목표 중에서 올림피아 목표 중에서 인플레이션을 진정시키고 경제 향상을 포함하는 것을 알고 있는데 한국 소상공인들에게 줄 수 있는 긍정적인 영향 한 가지 말씀해 주십시오. Okay. Well, you're thinking in terms of economics. I'm going to think in two different ways. The one thing that will help you immediately is not to implement the planned 46-cent increase in gas tax in January. That gas tax, we already have the third highest gas tax in the nation. When that is implemented in January, which is basically for climate change, we will then have the highest gas tax in the nation. That's going to affect all of your businesses because with the supply chain and trucking and gasoline for food, for bringing goods to market, that will affect your small businesses. But I'm going to talk to you in another way. What will affect you? Sorry. Before you move on to your second point, let's have our translator catch up. 네, 지금 경제에 대해서 얘기하고 있는데요. 이게 두 부분이라고 생각합니다. 일단 첫 번째로서는 저희 지금 1월 달에 가스 세금을 40전 더 올리는 것을 계획하고 있는데요. 이것을 반대합니다. 저희 그 기후변화 때문에 이 40전을 그 가스 세금을 올린다고 했는데 저희는 이미 전국적으로 볼 때 이미 너무 많은 세금, 그 가스 세금을 올리고 있고 가장 높은 세금을 내는 주 중에 하나로 알려져 있습니다. 그렇기 때문에 이건 불필요하다고 생각하고요. 이렇게 세금이 올라가는 경우에는 모든 것이 다 연결되어 있기 때문에 가스가 그 주류 비용이 올라가고 그다음에 음식값이 올라가고 그렇게 됨으로 해서 그런 영향들이 여러분 특히 소상공인들에게 직접적으로 영향이 미칠 것으로 알고 있습니다. 감사합니다. The second point is I serve on the Federal Youth Symphony, Korean Youth Symphony Board. Now I know that they're all wearing green shirts and they're all out picking up trash and basically they're going to H Mart and I visited H Mart. And you know what's going to affect them economically more than anything right now? It's the drug-addicted homeless that are stealing the converters, catalytic converters, out of the cars in the parking lots. It is the drug-addicted homeless that are leaving the trash. I talked to one of the managers at H Mart. They are beyond belief upset. And so one of the things that will help you possibly more than monetary is public safety. 네, 그러고 저는 지금 그 페더럴웨이 유스 심포니의 위원으로 되어 있는데요. 제가 그 아이들이 연습을 하고 그다음에 쓰레기도 줍고 그런 활동을 하는 것으로 알고 있는데 그러고 또 이 사람들이 많이 H마트에 갑니다. H마트에 가면 어떤 일들이 일어나는지 알고 계시죠? 많은 노숙자들이 있고 이 노숙자들이 물건을 훔치고 많은 그 마약에 중독되어 있기 때문에 그런 중독으로 인해서 그 값을 치르기 위해서 차 부속을 훔치고 주차장에 있는 차를 부수고 그 다음에 쓰레기를 남기고 이런 것들 때문에 제가 H마트 관계자하고 얘기했을 때 많이 벌써 화가 나 있다고 생각합니다. 제가 제일 중요한 것은 공공안전이라고 생각합니다. That's wonderful. Thank you so much. Senator Wilson,
you have supported the now passed House Bill 1153, which provides schools with language access tools for non-English speaking students and their families. How have you or will you follow through to ensure effective bill implementation for your district? 네, 지금 제가 알기로는 그 상원의원께서는 그 영어를 제2외국어로 사용하는 학생들 그리고 그 가족들을 위한 하원의원법 1153을 통과했고 그 법이 통과할 때 지원을 하신 걸로 알고 있습니다. 네, 그 법안을 통과 후에 그 법안을 실행하기 위해서 어떻게 하시겠습니까? This is a community engagement issue. Language should never serve as the barrier to fully engaging in our community, in our schools, in our economy, or in our government. And I have spent the last 40 years working into community to ensure that this is the case, because access, ownership, and voice are critical. 네, 지금 이거는 커뮤니티, 저희 지역사회의 연계관계라고 생각합니다. 어떤 경우에도 이 언어의 장벽이 가로막혀서 학교라던가 지역사회라던가 정부에 다가갈 수 없는 그런 장벽을 만들어서는 안 된다고 생각합니다. 지난 40여 년 동안 저는 그런 일을 했고요. 그런 일을 함으로 해서 여러분의 목소리를 내고 모든 것에 좀 더 가까워질 수 있도록 노력해 왔습니다. It's also one thing to pass a bill and another thing to make sure that it is implemented with fidelity. 네, 법안을 통과하는 것은 한 가지 일이고 법안을 통과한 후에 그것을 실행하는 것, 그거는 또 다른 문제라고 생각합니다. In my own office in the state Senate, one of the first things I did was ask for the language line to be set up to assure that anyone who might call in for help or have a need or share a concern was able to communicate with my office. 네, 제가 상원의원이 돼서 처음으로 한 일은 랭귀지 라인을 둔 일입니다. 그래서 저희가 언어로 의사소통을 할 수 있어서 모든 분들이 전화를 했을 때 의사소통이 안 될 때 그 라인을 통해서 어떤 도움을 필요로 하는지 또는 어떤 의사가 있어서 의사소통을 할 수 있도록 저희는 그 랭귀지 라인을 설치했습니다. In my past work in education, I was involved in getting simultaneous translation devices into our schools and in our early learning programs when they were licensed only for a very narrow usage and not for interpretation or translation services. I've created family-friendly documents that provide information in 16 major languages that are served over King and Pierce County, created interpreter and translation banks, and provided training opportunities for families to become interpreters. All of these things need to be scaled and need to be created for families across the state of Washington because this is critical. It's critical also to, again, continue to implement and make sure that we're providing this not only for young people, for adults, and that we honor language access and support cultural heritage and diversity in our community. Thank you. 네, 지금 저는 교육에 대해서 굉장히 중요하게 생각하고 있고 제가 일할 때 동시통역사라든지 아니면 조기 교육을 위한 동시통역사 그리고 통역, 번역 그런 서비스들을 제공했고요. 그러므로 해서 서류들을 그 나라 언어로 제공했습니다. 저는 지금 피어스나 아니면 킹 카운티에서 많이 사용하고 있는 16개 언어로 그런 것을 제공했고요. 이런 것들은 그냥 통번역이 이루어지는 것이 아니라 훈련을 해야 되고 중요성을 깨달아야 합니다. 그리고 또한 이 법안에 관해서 지속적으로 지원이 필요한데요. 이거는 어린이뿐만 아니라 어른들에게서도 중요하고 모든 문화나 아니면은 교육을 지원하기 위해서 중요하다고 생각합니다. Wonderful. Thank you both so much for being here. In the interest of time, we're going to ask for a closing statement, 1 or 2 sentences on why the vote from this Korean community is so important to you.
Senator Wilson, will you go first? Certainly. The vote for this community is important to me because too often we take things for granted. We make assumptions about how one group of people engage in the political process, and we don't take time to actually engage, to listen and to learn about the needs and the hopes of these communities because their lived experience is different than mine. 네, 지금 여기에 투표하는 것은 굉장히 중요하다고 생각합니다. 저희는 그냥 그 한 어떤 집단이 그것 모든 것을 끌어나가는 것으로 그냥 생각을 하고 있고요. 같이 듣고 의사소통을 하려고 하지 않습니다. 하지만 모두 같이 함께해서 이 지역사회를 이끌어 나가는 것은 중요하다고 생각합니다. Thank you. Ms. Kochmar, would you mind giving us a two-sentence closing statement explaining, including why a vote from the Korean community would be so important to you? Thank you. So I am Council President Kochmar, and I have worked for you for 20 years. Thank you. 감사합니다. The reason it's important to me, I want to congratulate the Korean community. You are doing an excellent job with your children. You have a wonderful Korean school that Mike Park is involved with. But what you have values, you have a cultural system in place, and you have a strong work ethic. And why is it important to me? Because I think people like you are going to lead us out of the quagmire we're in of crime, of homelessness, drug addiction. You need to have the values, the cultural beliefs to pull yourself up out of where we are and to be leaders. And I think that you can all be leaders. We just need to assimilate. 감사합니다. 네, 지금 저는 20년 동안 이 지역사회에서 일하고 있고요. 모든 한인분들께 감사를 드립니다. 여러분들은 교육을 잘하고 있고 더군다나 제가 알기로도 박영민 씨가 이끌어가는 한글학교가 굉장히 잘 운영되고 있는 것을 알고 있습니다. 문화를 중요시 생각하고 열심히 일하는 지역사회라는 것을 알고 있습니다. 그리고 여러분들이 이 지역사회를 이끌어서 저희가 지금 문제가 되고 있는 노숙자라던가 중독 문제라던가 아니면 범죄 문제, 저희가 지금 처해 있는 이 문제에서 여러분들이 지도자가 돼서 저희 이 문제에서 벗어나게끔 저희를 지도해 줄 거라고 생각하고 있습니다. Great. Thank you, Councilmember Kochmar. Thanks for my deepest apologies. You're fine. No, you're fine. So we just heard from the 30th State Legislative District for the Senate seat, Senator Claire Wilson and Councilmember Linda Kochmar. Thank you both so much for being here today. 감사합니다. Thank you very much. Thank you for having you. us. 본선거의 투표용지가 여러분의 한 표를 기다리고 있습니다. 우리가 투표하면 우리의 삶의 질을 향상시켜주는 정책이 펼쳐질 것이고 한인사회 발전과 더불어 함께 성장하며 행복한 삶을 누릴 것이 분명합니다. 여러분은 지금 라디오 한국과 한미연합 워싱턴 지부가 준비한 2022년 후보자 토론회 방송을 듣고 계십니다. Okay, halfway through, we are going to hear from our 10th Congressional District House seat candidates. This district is centered in Olympia, and it includes portions of Thurston, Pierce, and Mason counties. 네, 지금 제10 의회지구에 대해서 알아봅니다. 이 제10의회지구는 올림피아, 그 다음에 부분적으로 덜스튼, 그 다음에 피어스, 메이스 카운티가 포함되어 있습니다. And we have joining us today Congresswoman Marilyn Strickland and Mr. Keith Swank. Hello to both of you. Good afternoon. Nice to see you. Great to see you. Good afternoon. Thank you. Great to see you. So we're going to start with a 2-minute introduction from each of you. You will have a 2-minute time limit. I'll give you a cue when it's time to wrap up. Please be mindful of the continuous translation we have going on. It might be easier to break up your introduction in chunks. It won't take up your time. And Mr. Swank, you are on my screen. Would you start us off? Good, thank you. And thank you for having us here today. I really appreciate the opportunity to speak with you. My name is Keith Swank. I'm running for Congress in Washington's 10th Congressional District. I am a United States Army Airborne Infantry veteran, and I am a 32-year veteran commander
of the Seattle Police Department. 네, 일단 저한테 이런 기회를 주셔서 감사합니다. 저는 지금 제10의회지구 경선에 나선 키스 스웻크입니다. 저는 예전에는 군인으로, 제한군인으로 오랫동안 일했고요. 육군 제한군인입니다. 그리고 32년 동안 시애틀 경찰에서 일했습니다. I have been wearing a uniform my entire adult life, defending our communities and our country, and I will do that for you in Washington, D.C. 네, 저는 모든 제 인생을 통해서 제복을 입고 이 지역사회를 보호하는 그런 일을 했습니다. 이 지역사회라던가 아니면 그리고 지금은 이제 이 지역사회를 대표해서 연방정부에서 일하려고 합니다. Crime is at an all-time high. It's the highest it's been since my 32 years of being a police officer. And the reason why crime is so high throughout Washington, the 10th Congressional District, and the United States is because of Democrat policies and laws that are being passed throughout our states. 네, 지금 32년 제 경력상으로 볼 때 지금처럼 범죄가 심했던 적이 없습니다. 제 경험으로 봐서 지금이 범죄가 가장 심하고 10의회지구뿐만 아니라 워싱턴, 미국 전체에서 범죄가 성행하고 있는데 그 이유는 민주당에서 그 정치를 잘못하고 있다고 생각합니다. Most crime is fueled by our drugs, drug addiction and drug sales that are going on in America right now. Much of that is opioids that are coming across our southern border. A lot of that is fentanyl that is made in China, sent to Mexico, comes across our border, and it comes into America through our district, killing our family members, friends, and neighbors. 네, 그 중에서 지금 마약 중독이라던가 마약 아니면 마약 매매 굉장히 성행하고 있고 문제라고 생각합니다. 오피오이드라든지 아니면 펜테놀 중국에서 만들어서 멕시코로 보내지고 멕시코에서 미국으로 넘어옵니다. 이 마약들은 저희 가족을 죽이고 지역사회를 죽이고 모든 구성원들을 죽이고 있습니다. It is the federal government's responsibility to make sure that we protect our citizens. And the way for us to do that is to secure our borders so that these drugs that are coming across our border and the human trafficking will be curbed, and we will not see all this misery going on in our communities. And lastly, inflation is very high. It's affecting everybody at all economic levels. And we need to stop government spending and government printing of money in order to get control of inflation. My name is Keith Swank. I appreciate the opportunity to speak with you today. Thank you very much. 네, 지금 일단은 그 연방정부에서 지금 가장 중요한 일은 연방정부에서 시민을 보호하고 국경을 보호하기 위해서 국경을 탄탄히 하는 것을 가장 중요하다고 생각합니다. 인신매매가 이루어지고 있고 이런 것들을 보호하려면 국경이 확실해야 되고요. 그리고 인플레이션을 잡아야 합니다. 저희 지금 모든 비용이 올라가고 있고 경제가 좋지 않습니다. 그렇기 때문에 정부에서는 지출만 하고 돈을 만들어낼 그런 생각만 할 것이 아니라 저희 지금 경제를 잡을 생각을 해야 된다고 생각합니다. 제 이름은 키스 스웻크입니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Swank, and thank you for your service. Congresswoman Marilyn Strickland. Thank you very much. It is my honor to represent the 10th Congressional District as one of the first Korean American women elected to Congress in 2020. 네, 지금 저희 불러주셔서 감사하고요. 저는 제10의회지구를 대표하고 있습니다. 저는 한국계 미국인으로서 그리고 여자로서 처음으로 당선된 2022년에 당선된 후보입니다. I wore hanbok on the House floor when I was sworn in to honor my mother and to showcase my Korean American heritage. It was a proud moment for me, my family, and it sent a very strong message. The U.S. House of Representatives is the people's house, and it belongs to all people, including Korean Americans.
네, 지금 저는 제가 선서를 할 때 한복을 입고 국회에 나갔습니다. 저의 엄마를 대표하고 제가 속해 있는 문화를 대표하기 위해서 한복을 입고 나갔고요. 굉장히 자랑스럽게 생각합니다. 저희 그 국회는 여러분들의 집입니다. 그 집에서 여러분들을 자랑스럽게 대표하고 있습니다. But representation only matters if you're going to do the work to benefit our community. I work every day to make sure that our nation and our communities are more safe, more just, and more secure. 네, 저는 일을 할 때만 여러분들을 대표한다고 생각합니다. 저는 매일매일 열심히 일하고 있고 여러분을 대표하기 위해서 여러분의 안전을 그리고 여러분을 좀 더 편안하게 생활할 수 있도록 일하고 있습니다. Addressing crime and safety is a local government issue. And I know this because I'm a former mayor. But as a member of Congress, I was proud to vote for bills that will improve public safety, grants through the Department of Justice, to hire more police officers, to help hire more detectives, and to invest in mental health services for people who need it. 네, 지금 공공안전은 사실 그 지방정부의 일입니다. 저는 이거를 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 제가 시장으로 일했었기 때문에 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 저는 연방정부 차원에서 이것들을 지지하는 그런 법안을 지지했습니다. 그렇게 함으로써 경찰들 수를 늘리고 수사관 수를 늘리고 그렇게 해서 여러분 시민과 지역사회 안전을 늘리기 위해서 노력했습니다. I'm also proud that as a freshman member of Congress, I've hired 3 Korean Americans on my staff, 2 who work here in our local district office, and my chief of staff, who's also Korean American. 네, 그리고 저는 한국계 미국인으로서 그리고 한국계 미국인을 제 밑에 직원으로 두었습니다. 3명이나 있는데요. 2명은 이 지역에서 일하고 있고 1명은 제 총수입니다. I was honored to represent the White House delegation to Korea for the swearing in of President Yoon this year. And I was also proud to help secure a grant for the Korean Women's Association to build housing for seniors. 네, 저는 한국계 미국인으로서 윤 대통령이 취임할 때 대표로 나갔고요. 굉장히 자랑스럽게 생각합니다. 그리고 대한부인의 재정을 돕는 것에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각합니다. It's my honor to be here. I bring people together, and I want to go back to Congress to continue representing our community. Thank you. 네, 여러분들을 위해서 일하는 것을 굉장히 자랑스럽게 생각하고 저는 다시 의회로 돌아가서 여러분을 위해서 일하고 싶습니다. 감사합니다. Great, thank you. Thank you both for those introductions. Okay, so there are many undocumented Koreans in our region, mostly whom are students and second-generation Korean Americans who were brought to the U.S. as children. They're frequently referred to as dreamers. Congresswoman Strickland, how will you work with the federal government to ensure access to services for undocumented immigrants, including Korean undocumented immigrants? Well, thank you. Oh, go ahead. My apologies. 네, 지금 저희는 드리머로 자주 불리는 지금 그 서류가 미비된 이민자에 대해서 잘 알고 있는데요. 특히 이런 한인 2세, 드리머로 불리는 한인 2세들이 어떻게 하면 연방정부 서비스를 받을 수 있을지 그것에 대해서 어떤 일을 하시겠습니까? Thank you. So I was proud to vote yes for a bill in Congress that specifically addresses DACA. And these are people who are here in the country already. And sometimes people think they are exclusively from one part of the world. The DACA recipients are often from Latin America, from Asia, and from Africa. So I was proud to vote in favor of that bill for them to have a path to citizenship. 네, 저는 지금 제가 그 다카 여기에 미리 이미 와 있는 이 친구들인데요. 주로 라틴이라던가 아니면 아시아 아니면 아프리카에서 온 이 사람들을 위해서 지지해주기 위해서 여기에 찬성 투표를 했고요. 그것에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각합니다. And also I want to add one more thing. We talk often about not having enough workers to do the work and open jobs here. And we always want to make sure that American citizens have a chance to get those jobs, but having DACA recipients get access to those jobs will help in every field, including recruiting for our military.
네, 지금 저희는 자주 일할 사람이 없다고 말을 들었고요. 일할 사람이 없는 것에 대해서 많은 불평들을 하고 있는데 일단 미국 시민들이 일할 기회를 주고 그 다음에 이 다카에 포함된 이 사람들이 일할 기회를 줘서 특히 군대라던가 그런 부분에 있어서 이 사람들이 일할 수 있는 기회를 주는 것에 대해 중요하게 생각합니다. Okay, great. Thank you so much. Mr. Keith Swank, I'm going to ask you the same question. How will you work with federal government to ensure access to services for undocumented immigrants, including Korean undocumented immigrants? Well, that question right there leads to me to be biased in asking it. So I'm going to talk about immigration from a lawful point of view. That's great. Thank you. The United States is a nation of laws and rules, and I believe in immigration, but I believe that we need to follow our laws and our rules for immigration. 네, 지금 저는 그 질문에 대해서 제 선입견이 있기 때문에 저는 그냥 이민에 관한 제 생각을 말하겠습니다. 저는 미국은 법과 그리고 규율이 중요시되는 나라라고 생각하고 이민 또한 법과 규율에 따라 이루어져야 된다고 생각합니다. There are people who wait in line for years and years and follow the procedures, and it's not fair for them for other people to jump to the front of the line. 네, 많은 사람들이 오랫동안 그 이민 수속을 하기 위해서 오랫동안 기다리고 있는데 그 중간에 사람들이 끼어드는 것은 적당하지 않고 공평하지 않다고 생각합니다. So I would work diligently to make sure that the rules and laws are followed and those people who are here properly get the benefits and services that they deserve for being American citizens. And as people come in and become citizens, we make sure we work with them to provide those services for them. 네, 그렇기 때문에 저는 여기 이미 와서 있는 사람들, 그 이민 수속을 하고 있는 사람들이 어떤 혜택을 받고 그 다음에 서비스를 받을 수 있도록 일할 것이고 또 앞으로 올 사람들이 대해서 그 사람들이 어떻게 시민권을 받고 어떻게 서비스와 혜택을 받는지에 대해서 받을지에 대해서 일할 것입니다. Okay, thank you both for a direct and high-level response to a complex questions. I really appreciate that. I'm asking each candidate to give us a closing statement, but I'm asking that you include why it's important for you to have the vote of the listeners of our Korean community. Mr. Swank, would you lead us? Yes, thank you. I appreciate being here today. And it's important to me to have everybody's vote, not just certain communities. But this is what I can say. I understand. I will be a firm advocate to stand strong against China. China is an enemy of the United States. 네. 일단 저를 여기에 불러주셔서 감사합니다. 그 특정 지역사회에 표를 얻는 것뿐만 아니라 저는 모든 사람의 표를 얻는 것이 중요하다고 생각합니다. 그리고 저는 모든 것을 이해하고 있고요. 특히 중국은 저희의 적이라는 것에 대해서 알고 있습니다. North Korea is also an enemy of the United States, and I will stand firm against defending our country against aggressive actions from dictators like that. 네, 그리고 북한 또한 미국의 적이라는 것을 알고 있고요. 저는 우리 나라를 보호하기 위해서 강하게 행동할 것입니다. 그리고 이런 독재자들이라든지 이런 나라들에 앞서서 맞서서 싸울 것입니다. And lastly, as being a cop for 32 years, I will make sure that the Constitution is followed and people are treated with dignity and respect, and we make sure that federal agencies follow the Constitution and treat everybody equally. 네, 저는 제가 일했던 32년 경찰로 일했던 이 경험 삼아서 헌법을 준수하고 그리고 그 연방 정부라던가 모든 그 정부 단체에서 헌법을 준수해서 모든 사람을 공평하고 또 모든 사람을 존중할 수 있도록 노력할 것입니다.
Great, thank you. Congresswoman Strickland, if you could give us a 2-minute closing and include why it's important to have the vote of our listeners today. Thank you very much. The Asian American population, including the Korean American population, represents one of the fastest growing groups in the United States and the fastest growing group of voters. 네, 지금 미국에서 그 한국계 미국인들은 미국인들이 빠르게 늘어나고 있고요. 또 이 빠르게 늘어나는 인구들 중에서 유권자 또한 빠르게 늘어나고 있습니다. It is important for us to vote in every single election as if our lives depend on it, because our lives do. 네, 지금 이런 상황에서 모든 선거에 투표하는 것은 저희가 가진 권리를 행사하는 것은 굉장히 중요합니다. It's why I was proud to vote for the Inflation Reduction Act that will allow prescription drugs to be more affordable. It will cap insulin at $35 a month. It will make sure that we are able to take care of people by reducing the expenses of medical care. 네, 그렇기 때문에 저는 그 인플레이션을 줄이는 법안을 통과시킨 것에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각하고요. 그러므로 인해서 저희가 그 처방약에 드는 돈을 줄였습니다. 인슐린 같은 경우에는 한 달에 35불 정도로 살 수 있도록 그 약값을 줄이는 것에 대한 그 법안 통과한 것에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각합니다. And also ensuring that we have more housing built for our elders. And also making sure that we strengthen the alliance between the United States and South Korea, which is incredibly important for national and global security in the Pacific region. 네, 그리고 그 연장자들을 대우하는 것에 대해서 하원위원회에서 연장자들을 대우하는 것에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각하고 있고요. 그리고 미국과 한국의 연계관계를 늘려서 그 지역사회라던가 아니면은 세계 평화를 지키는 것에 대해서 중요하게 생각합니다. And it's important to understand our history. There are families that were separated when Korea was one peninsula. So there are people right now, Korean Americans in the U.S., who are waiting to be reunited with their relatives who now live in what we call North Korea. 네, 그리고 역사는 중요합니다. 저희가 전쟁이 있었을 때 가족들이 헤어졌고요. 지금 미국에 와 있는 그 한국 분들이 북한에 남겨둔 그 가족들과 만나기 기다리는 것을 알고 있습니다. So I humbly ask for your support. I understand our history. I understand our needs as a Korean American community, from students to people who are here undocumented to our elders. And I'd be honored to go back to Congress to represent us and to be our voice in Congress. 네, 저는 역사를 이해하고 있고 한국인들을 중요하게 생각합니다. 학생, 연장자, 그리고 서류가 미비된 이민자 모두를 대표해서 저는 그 하원위원회에 가서 일할 것이고 그것을 중요하게 생각하고 있습니다. 감사합니다. Thank you both so much for being here today. For our listeners, we just heard from the 10th Congressional District House seat candidates Congresswoman Marilyn Strickland and Keith Swank. Thank you both so much for being here. Thank you. Thank you. 본선거의 투표용지가 여러분의 한 표를 기다리고 있습니다. 우리가 투표하면 우리의 삶의 질을 향상시켜주는 정책이 펼쳐질 것이고 한인사회 발전과 더불어 함께 성장하며 행복한 삶을 누릴 것이 분명합니다. 여러분은 지금 라디오 한국과 한미연합 워싱턴 지부가 준비한 2022년 후보자 토론회 방송을 듣고 계십니다. Okay, so we are now going to hear from our King County prosecutor candidates, Lisa Mannion and Mayor Jim Farrell. 네, 지금 킹카운티 검사장 경선에 리사 매니언과 그다음에 짐 페럴 후보자 나와 계십니다. Thank you both for being here. Thank you. Thank you. Okay, so let's jump right in. I am asking every candidate to start off with a 2-minute introduction. I'll give you cues on when it's time to wrap up. Please be mindful that we are doing live continuous translations. So if you want to break up into chunks, it won't eat up your time. Lisa Mannion, you're on my screen right now, so could we begin with you, please? Sure, thank you. 안녕하세요.
Thank you to the Korean American Coalition and to Radio Hankook for hosting today's forum. Thank you to my fellow Korean Americans for paying close attention to this race and for all of your strong support. With your help, I will be the first Korean American to hold this seat of King County Prosecuting Attorney. Together, Sorry, 1 second. I would like our translator to catch up. 네, 일단 이 자리를 마련해준 한미연합과 그다음에 라디오 한국에 감사를 드립니다. 저는 지금 검사장 경선에 나왔고요. 한국인으로서 이 자리에 나온 것에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각하고 또 제가 만약에 당선된다면 한국인 여성으로서 처음으로 이 검사장 자리에 앉는 것으로 알고 있습니다. together we are making history and charting a new path forward. I have met with our Korean community and Korean business owners. We all care deeply about our community and we want to feel safe at home, walking in our neighborhood, visiting a local park, or shopping in a local Korean business. 네, 저희는 같이 역사를 만들어 나가고 있고 같이 앞으로 나가고 있습니다. 저는 이 한인 소상공인이라던가 아니면 지역사회 주민들을 많이 만나봤는데요. 모두 원하는 것은 같습니다. 집에서라든지 공원을 산책할 때라든지 샤핑을 나가서라든지 모든 지역사회 생활에 있어서 안전하게 생활할 수 있는 것을 바라고 있습니다. We want our streets free from crime, and we want King County to be a place where everyone has shelter and the services they need. And when someone threatens our sense of safety, we want accountability. 네, 지금 저희가 지금 거리를 나가보면 범죄들이 많이 일어나고 있는데요. 저희는 이런 범죄에서 저희가 움츠러든다거나 겁내한다거나 이런 것에 대해서 보호받고 저희가 거리를 안전하게 활보할 수 있기를 그런 것을 보호받기를 바라고 있습니다. Making our community safe, reducing crime, and protecting victims requires proven experience and hands-on leadership. I am a career prosecutor. I have dedicated 27 years of my career to public safety, and I have the experience and skills to make our community safe and vibrant again. 네, 저희 지역사회를 보호하고 공공안전을 보호하는 데 있어서는 경험이 중요하다고 생각합니다. 저는 지난 27년 동안 검사로서 일했고요. 저희 검사 일에 대해서 직접 업무를 봤기 때문에 많은 경험이 있고 그렇기 때문에 그 경험에서 이루어지는 많은 지식들이 있고 그 지식을 경험으로 지역사회의 안전을 보장해 드릴 수 있습니다. You can trust me to look out for our Korean American community because I will never stop working for you. As a Korean American, I will stand with you and I will stand up for you. I will bring accountability and I will act with urgency. 네, 지금 저를 믿으셔도 좋습니다. 저는 한인들과 함께 할 것이고 한인들과 같이 할 것입니다. 그리고 이런 범죄를 저지른 사람들에 대해서 책임을 물을 것이고 그렇게 함으로 해서 한국 사회의 안전을 같이 지켜나갈 것입니다. You can trust me to prosecute drug dealers because illegal behavior is not welcome in our communities. You can trust me to prosecute violent crimes, sexual assault, and repeat property crimes. These crimes cannot go unpunished. You can trust me to fight for more police resources because we need police to investigate crime. 네, 저를 믿으셔도 좋습니다. 저는 마약 매매라던가 마약범이라던가 성범죄라던가 아니면 계속해서 반복되는 그런 범죄를 단호하게 처리할 것입니다. 저는 경찰력을 더 늘려서 이런 경찰들이 있어야지만 이런 일들을 조사할 수 있기 때문에 경찰력을 늘리고 지지할 것입니다. 저를 믿으셔도 좋습니다. I am proud to have the endorsements of former Governor Gary Locke, Congresswoman Marilyn Strickland, Representative Cindy Ryu, former Councilmember Martha Cho, former Councilmember Cheryl Lee, all strong leaders who trust me to look out for our Korean American community. I would be honored to have your vote. 네, 저는 지금 이 자리에 나와 있는 걸 굉장히 자랑스럽게 생각하고요. 저는 지난번에 주지사였던 게리 락, 그다음에 메릴린 스트리클랜드, 신디 류 의원, 그다음에 말타 초, 셰럴 리의 지지를 받고 있습니다. 그리고 여러분들을 위해서 일할 것이고 굉장히 자랑스럽게 생각하고 있습니다. Thank you so much. Mayor Farrell?
Good evening. 안녕하세요. 안녕하세요. Would you please give us a 2-minute intro and again, just a friendly reminder that we have our translator here, so please be mindful of your pauses. Will do. Thank you. 감사합니다. I have been the mayor of the city of Federal Way for the past 9 years, and I've worked very closely with our Korean American friends and neighbors in partnership for the past 9 years. 네, 저는 지난 9년 동안 페더럴웨이에서 시장으로 일했고요. 시장으로 일하면서 한인들과 그리고 친구, 이웃들과 굉장히 밀접한 교류 관계를 이루고 있습니다. The partnerships and friendships have gone back decades. In fact, now we have celebrated over 30 years of our Korean American update that we do at City Hall, and it's something that we're very proud of here at the city. 네, 지금 저는 파트너십 그리고 오랜 그 교류 관계를 굉장히 자랑스럽게 생각하고 있고 30년 동안 지난번에 그 시정 보고 시청에서 이루어지는 시정 보고의 30주년을 맞았습니다. I've worked in partnership with the Korean American community, the Korean American leaders over the past 19 years. First is 10 years on the city council, and now 9 years as mayor with their Korean American neighbors and friends in Federal Way, the business owners, the residents, and everybody to make this a safer city. 네, 저는 지난 19년, 그러니까 10년 동안은 시의원으로 그리고 9년 동안은 시장으로서 한인들과 그리고 한인 지도자 그리고 이웃 소상공인들과 같이 연계관계를 맺어왔습니다. Prior to being the mayor of the city of Federal Way, I worked as a King County prosecutor for 16 years. 네, 페더럴웨이 시장으로 일하기 전에 16년 동안 저는 킹카운티 검사로 일했습니다. And I worked hard to make sure that individuals who committed crimes were held accountable. 네, 저는 그 범죄를 저지른 사람에게 책임을 물을 것입니다. As the elected King County prosecutor, I will do the same. 네, 제가 만약에 검사장으로 선출된다면 똑같이 할 것입니다. And to make sure that we have the resources in place, both at the prosecutor's office and in law enforcement, to make sure that people who commit crime are held accountable for it. 네, 그리고 저는 검사 쪽이라던가 아니면은 경찰 쪽에도 저희가 충분한 그 리소스가 있어서 이 범죄라던가 범죄를 단죄하는 것에 대해서 확실히 할 것입니다. And I'm truly honored to be endorsed by the Seattle Times, Representative, the Congressman Adam Smith, a number of several state representatives and senators, as well as 15 mayors across King County. 네, 그리고 저는 시애틀 타임즈, 아담 스미스 그리고 여러 명의 주 상원 하원 의원의 지지를 받고 있고 그리고 15명의 그 시장들의 지지를 받고 있습니다. And I'm proud of the partnership I have with our police chief, the first ever Korean American police chief in the history of the country here, Andy Wong, my friend and our police chief. And I'm proud of the thousands of law enforcement officers that have endorsed my campaign that are represented in the guilds of King County, Seattle, Bellevue, Kent, Des Moines, and Federal Way. 네, 저는 지금 그 미국에서 처음으로 한국계 경찰국장으로 알려진 앤디 황 씨와 많은 관계를 맺고 그리고 친구 관계를 맺고 있고요. 1,000명이 넘는 경찰 그리고 경찰들의 노조, 그다음에 시애틀, 벨뷰, 디모인스 이쪽 지역의 모든 경찰들 그리고 경찰 노조의 지지를 받고 있습니다. I'm honored to be here. 감사합니다. Thank you both so much for your introductions. Mayor Farrell, you're on my screen, so I'll ask this to you first. How do you view the role of a King County prosecutor, specifically with regard to the Korean and Korean American community? Well, I think number one and most importantly, the King County prosecutor needs to make sure that when crimes are committed and then referred by the law enforcement to the office, that we follow up and do our absolute best to get cases filed.
네, 일단 질문은 킹카운티 검사장으로서 한인사회에 어떤, 그리고 이 공직은 한인사회에 어떤 역할을 합니까? 킹카운티 검사장으로서 일단 범죄가 이루어지면 경찰과 연결해서 제대로 된 조사를 해야 된다고 생각합니다. It's about partnership and respect and about making sure you're doing everything we can, just like we do here at the city, where we put extra patrols in place to protect the business community, especially along the Pacific Highway corridor. 네, 그러고 서로를 존중해야 된다고 생각하고 저희 지금 시에서 하고 있는 것처럼 순찰을 많이 돌고 그 소상공인이라던가 아니면은 주민들을 보호하는 일을 해야 된다고 생각합니다. And under my leadership, we've added dozens of officers, and we are at a historic high of 150 officers here in Federal Way. 네, 제 지도 아래 지금 저희는 많은 경찰력을 가지고 있습니다. 사상 최고고요. 150명이 되어 있습니다. I'll continue that communication and work to protect the Korean American community. Thank you. 네, 저는 그 의사소통을 계속할 것이고 그렇게 해서 한국 사회를 보호할 것입니다. Thank you, Mayor Farrell. Ms. Lisa Mannion, would you also answer that question? How do you view the role of a King County prosecutor, specifically in the Korean American community? Can you hear me? Oh, there she is. Okay. So the role of the King County prosecuting attorney is to keep our community safe. We file felony and juvenile charges in all parts of King County, but we only have misdemeanor or minor crime jurisdiction in certain areas that are not parts of cities. 네, 그 킹카운티 검사장으로서 이 지역사회를 보호하는 것은 굉장히 중요하다고 생각합니다. 저희 그 킹카운티에서 가진 그 권력 중에 중범죄는 저희가 다룰 수 있지만 경범죄에 있어서는 킹카운티의 부분적인 곳만 저희가 다룰 수 있습니다. We look out for Korean business owners by prosecuting repeat property crime and organized retail theft. 네, 저희는 지금 그 한국 한인 소상공인들을 보호하고 있고 그 소상공인들에게 계속해서 반복되는 범죄들에 대해서 보호하고 있습니다. We guard against the rise in anti-Asian hate. I'm so proud of the work I did to form a brand new hate crimes unit to turn the tide on anti-Asian hate in our community. 네, 그 반복되는 특히 아시안 계통을 싫어하는 그 인종차별 그 범죄에 대해서 저는 그것을 보호하기 위해서 헤이트 크라임 그 지역을 그 부서를 만들었고요. 그렇게 해서 저희 아시안이라던가 아니면 한인 사회를 보호하고 있습니다. We look out for Korean victims. I'm so proud that we have added 10 victim advocates and that we are reducing language barriers to serve a greater population. 네, 저는 그 한인들을 보호하는 것을 굉장히 자랑스럽게 생각하고 있고요. 10명의 옹호자를 그 저희가 불러서 직원을 마련을 해서 그 언어 장벽을 부수는 데 노력했습니다. And finally, the work of the civil division of our office ensures equity in all parts of King County. That means believing the Korean American community when they say that they have been subject to historic racism and discrimination. 네, 그리고 시민부서에 있어서는 저희는 공평성을 누리는 것을 중요하게 생각합니다. 그래서 저희 그 인종차별이라던가 이런 것을 없애기 위해서 공평성을 늘리고 있습니다. And as your next prosecuting attorney and as a fellow Korean American, I will stand up for our Korean American community and businesses. 네, 검사장으로서 그리고 한인 검사장으로서 저희 한인 사회를 보호하기 위해서 저는 앞장설 것입니다. Great, thank you both for those introductions. We're talking about crime a lot throughout this forum, so I'm interested in this next question. For our listeners, I want to provide some background. Felony crimes are referred to the King County Prosecutor's Office, while misdemeanors and gross misdemeanors are referred to the City of Seattle's City Attorney Office. So when it comes to protecting small business owners in King County from theft on all levels, misdemeanor included,
how do you see your role working with the City of Seattle attorneys and the relationship there in order to protect the small business owners? 네, 지금 이 질문에 대해서 잠깐 설명을 드리겠습니다. 이 질문은 저희가 그 킹카운티에서 일어나는 중범죄에 대해서는 킹카운티 검사 쪽으로 케이스가 가고요. 그 다음에 그 경범죄에 있어서는 시애틀 시로 연결이 되는데 지금 많은 부분에 있어서 한국인 소상공인들이 그 경범죄로 많이 피해를 받고 있는데요. 하지만 킹카운티 그 검사 쪽에서는 아무런 그 케이스를 가져올 수 없기 때문에 결국은 킹카운티 검사와 그 다음에 시애틀 시 변호사가 같이 협의를 해야 되는데 이런 점에 대해서 어떻게 협의를 하시겠습니까? Do I go first? Yes, thank you. Okay, thank you. I am so proud of the partnership I have built with the Seattle City Attorney's Office. Under my leadership, the relationship between our two offices has never been stronger. 네, 저는 지금 그 시애틀시 변호사 사무실과 같은 연계관계 그리고 제 그 지도력 밑에서 그런 연계관계를 쌓아간 것에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각하고 있고요. 지금 저희 두 사무실의 연계관계는 그 어느 때보다 강하다고 생각합니다. Today, prosecutors in our offices are trading notes, and we are combining resources on the individuals who commit repeat misdemeanors. When we combine those repeat misdemeanors into felony charges, it brings greater accountability. 네, 그렇기 때문에 저희 둘은 협력을 해서 저희 조사라던가 이런 것을 같이 하고 있습니다. 이렇게 함으로 해서 계속 반복되는 그런 범죄에 있어서는 같이 협업으로 저희 검사 그 사무실에서 두 사무실에서 같이 협업으로 단죄를 할 수 있습니다. My partnership is having an impact. The Downtown Seattle Association has reported to its business members that downtown property crime has dropped by 20% since January. 네, 그렇게 함으로 해서 지금 다운타운 그 비즈니스 협의회에서 저희와 같이 일을 하고 있고요. 그렇게 함으로 해서 그 이후에 1월 달 이후에 이런 범죄들이 20%가량 줄어들었습니다. That is not a sign that we're done or that we give up. It means that collaboration matters, and I would build these partnerships in all parts of King County to protect our community. 네, 이렇게 범죄가 줄어들었다고 저희가 끝낸다거나 아니면 포기를 한다는 것은 아니고요. 이 범죄가 줄어들었다는 것은 협업이 얼마나 중요한지를 보여주고 있습니다. 그렇기 때문에 이 협업을 시애틀뿐만 아니라 킹카운티 모든 지역으로 늘릴 생각입니다. Thank you so much. Mayor Farrell? Yes, I've got good relationships with both the mayor of Seattle and the city attorney of Seattle, and I was just recently endorsed by the Washington State Retail Association. If you want to. 네, 지금 저는 시애틀 시장이나 아니면은 시애틀 변호사와 같은 연계관계를 굉장히 잘 맺고 있고요. 얼마 전에는 워싱턴 리테일 그 협의회에 지지도 받았습니다. In addition, I've got great relationships with the law enforcement agencies of Seattle, King County, Federal Way, and we recently had a retail safety summit here at the city of Federal Way to talk about this very issue, about how to tackle this issue. 네, 그렇고 경찰들, 특히 시애틀이라던가 아니면 페더럴웨이, 킹카운티 경찰들과도 좋은 관계를 맺고 있고 얼마 전에는 저희 페더럴웨이에서 이런 리테일 그 협의회를 위한 회의도 열렸습니다. The main thing is that we just need to make sure that when people commit crime, they're held accountable. And what has occurred in the downtown has really been unfortunate, downtown Seattle, because of this revolving door. We need to make sure there aren't revolving doors where people are committing the same crimes over and over again. And so we just need to make sure that we're appropriately charging and seeking to hold people when necessary. 네, 지금 범죄에 대해서는 책임을 물어야 된다고 생각하고요. 불행하게도 지금 시애틀에서는 계속 똑같은 범죄가 계속되고 있습니다. 이런 것은 기소를 위해서 책임을 확실히 물어야 된다고 생각합니다. That's it. Thank you both so much.
So for the closing statement, I'm asking each candidate to include in there why a vote from this particular community and our Korean listeners is so important to you. If you could just give us a high-level 2-sentence closing statement on that, starting with you, Mayor Farrell, that would be great. Oh, thank you. I have been so really honored with for years of the support of the Korean American community. In fact, when I first ran for mayor, I had my kickoff at KOAM, and I frequently go on radio interviews and television interviews here in town. I would say that Federal Way is truly the center of the Korean American population in Western Washington, and I've been honored to be the mayor in which such a great deal of collaboration and communication has occurred. The safety and security of all the businesses and people who live in Federal Way has been a paramount concern, and I think, as I said, hiring the first ever Korean American police chief in the history of the United States and the 48 lower states is very important. And I would also say that as a King County prosecutor, I'll make sure that the personal safety and business safety it remains top priority. And the Korean American community is just an absolute backbone of the city of Federal Way, and it's been an honor and a privilege to call many of our Korean American neighbors and friends my friends and colleagues, and have been truly enjoyed the partnership and support I've received. 네, 일단은 제가 말씀드리고 싶은 거는 제가 처음 시장 경선에 나올 때 제 캠페인 킥오프를 코엠에서 했는데요. 그 이후에 라디오라던가 아니면 TV 방송 이런 것들을 나가서 여기에 사시는 한인들과 교류를 하고 있습니다. 제가 자신 있게 말할 수 있는 거는 페더럴웨이는 미국에 사는 한인들의 중심이라고 생각하고 있고, 저는 그것을 자랑스럽게 생각하고 있습니다. 그래서 저는 의사소통이라던가 아니면 페더럴웨이의 안전, 개인 안전뿐만 아니라 공공 안전을 굉장히 중요하게 생각하고 있고요. 또한 그것은 킹카운티 검사장으로서 개인이나 공공 안전을 책임질 것입니다. 그리고 제가 아까도 말씀드렸지만 저는 한인들과의 교류를 중요하게 생각하고 있고요. 또한 50개 주에서 처음으로 경찰국장, 한인 경찰국장 앤디왕 씨가 나온 것에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각합니다. 그리고 또 저는 한인분들을 제 친구이고 직장 동료이고 이웃으로 부를 수 있는 것에 대해서 굉장히 자랑스럽고 존경합니다. Thank you so much. Ms. Lisa Mannion, would you please give us your closing statement? Including why it's important for you to get votes from this particular community? Sure. Protecting and standing up for our Korean American community and our Korean businesses is deeply personal to me. This is my community. 네, 이 한인들을 그리고 한인 소상공인들을 보호하고 이분들을 대변하는 것은 제 개인적입니다. 저는 이 한인들을 보호하는 것을 개인적인 제 책임으로 생각하고 있습니다. As a fellow Korean American, I understand what it's like to be discriminated against, marginalized, discounted, and I know how important it is to have a seat at the table. 네, 그리고 저도 저의 한국계 미국인의 한 사람으로서 인종차별이라든지 아니면 무시를 당한다든지 그런 것들에 대한 기분을 정확하게 잘 알고 있습니다. There is no one who will stand up more for this Korean American community than me, because I understand you, I believe in you, and I will look out for you. 네, 이 한국 분들 여기에 사는 한국 지역 사회 분들을 위해서 일할 수 있는 사람들 중에 가장 좋은 사람은 저라고 생각합니다. 왜냐하면 저는 그분들을 이해하고 있고 믿고 있고 그분들 중에 한 사람이기 때문에 그런 이유로 인해서 저는 이 한국 지역 사회를 가장 대표할 수 있는 가장 적절한 후보자라고 생각합니다. I have the same experiences as you, and I've had the same stories as you.
And I will never stop working for this community, and I will bring the power of the 215 leaders and organizations who have endorsed me to the table to seek protection for this community. 네, 저는 제 경험이 있고 그다음에 저도 또한 이 한국 사회에 포함된 사람이기 때문에 한국 사회를 위해서 끊임없이 노력할 것입니다. 그리고 한국 사회를 대표해서도 끊임없이 노력할 것이고 또한 제 뒤에는 저를 지지해주는 215개 이상의 단체가 있습니다. 그분들과 함께 여러분들을 보호하기 위해서 도울 것입니다. I will be your voice in King County government. 네, 저는 그 킹카운티에 대해서 여러분들의 목소리가 될 것입니다. Thank you. 감사합니다. Great. Thank you both so much. 감사합니다. 감사합니다. We just heard from our King County prosecutor candidates, Ms. Lisa Mannion and Mayor Jim Farrell. Thank you both so much for being here. Thank you. Thank you for having us. Thank you. Thank you. 본선거의 투표용지가 여러분의 한 표를 기다리고 있습니다. 우리가 투표하면 우리의 삶의 질을 향상시켜주는 정책이 펼쳐질 것이고 한인사회 발전과 더불어 함께 성장하며 행복한 삶을 누릴 것이 분명합니다. 여러분은 지금 라디오한국과 한미연합 워싱턴 지부가 준비한 2022년 후보자 토론회 방송을 듣고 계십니다. Okay, so last but not least, we are going to hear from our candidate in the 21st State Legislative District, Position 2. The candidates are incumbent Representative Lillian Ortiz-Self and Ms. Petra Bigea. My apologies if that's not how you pronounce it. Our Representative Ortiz-Self was not able to make it, so we are just going to ask our questions to Ms. Petra Bigea. 네, 지금 다음 경선은 21 지역구인데요. 이 지역구는 스노우미시 부분에 해당이 됩니다. 여기 제2 포지션 2인데요. 후보자로는 올티즈 셀프스하고 페트라 비게아스가 있는데 오늘 올티즈 씨는 여기에 나오지 않았습니다. Okay, Ms. Bigea. Hi. Hello. Hello. Could you pronounce your last name for me? Yes, it's either. I mean, a lot of people call me Bugea, but it's Bugea. Bugea. Okay, I'll remember that. Thank you so much for being here today. today. No problem. Thank you so much for having me. Yeah. So we're asking each candidate to give a 2-minute introduction. I'll give you all the cues for timing, and if you would please just be mindful of our translator doing live continuous translations, some pauses, and I'll let you know when we're done. That would be great. Would you please start us off? Oh, definitely. Thank you. Go ahead, Ms. Bigea. Okay, well, as immigrants, and I'm one that came from an Eastern European ex-communist country, the reason for coming to this great country was to live free, prosper through our work, raise our children according to our values and our standards, and achieve the American dream. One second, I'm going to have our translator catch up with us. Yes, of course. 네, 저는 저 또한 이민자로서 유럽에서 저는 이민을 왔는데요. 옛날에 공산국가에서 이민을 왔습니다. 저는 자유를 찾아서 미국에 왔고 이 나라에서 자녀를 키우고 있습니다. Well, because these things no longer seem attainable, I am running to restore these very reasons that brought us here in the first place. And I will add the translator. Actually, could you repeat that again, please? One more time, please. It won't eat up your time. Yes, so because these things no longer seem attainable, I am running to restore these very reasons that brought us here in the first place. 네, 지금 저는 제가 말씀드렸던 이런 것들을 더 이상을 지킬 수 없다고 생각했기 때문에 이 경선에 나왔습니다. By restating our constitutional rights of freedom of speech, freedom of religion, and choice. 네, 지금 헌법이라던가 헌법에 규정된 저희의 의사 표현의 자유라던가 그런 것들을 통해서 parental rights, where the parent, not the government, is in charge of their own children.
for schools of parents' choice, where taxpayer funds follow the child, thus bringing competition and excellency back in our schools. 네, 이런 것들을 토대로 해서 모든 것들이 정부에서 저희한테 지시를 하는 것이 아니라 저희 자유에 의해서 세금이라든지 아니면은 세금을 어떻게 학교에 써서 어떻게 우리의 자녀들을 기를까는 저희가 고르는 것이고, 그러니까 저희의 자유에 의해서 자녀를 고르는 것이지 정부에서 저희한테 지시하는 것이 아니라고 생각합니다. Reduce taxes overall because people should keep more of their hard-earned money, promote small businesses, protect property rights, and safe neighborhoods. 네, 그리고 소상공인이라든지 아니면은 저희 집이라던가 저희 그 재산을 보호하는 것은 저희의 권리라고 생각합니다. As for my background, I'm an animal science engineer. I worked in healthcare here in the United States for more than 20 years. Now I work for a law firm. I'll let the translator to catch up. 네, 저는 지금 애니멀 사이언스 엔지니어 그런 백그라운드가 있고요. 의료계에 일하고 있습니다. 20년 동안 의료계에서 일하고 있습니다. I lived in a communist country, and I can compare the free open market versus the collectivist government-ruled one. I've been a precinct committee officer for 4 terms, a state delegate in 2012, and I ran for the same position in 2018. 네, 저는 공산국가에서 왔기 때문에 자유와 그다음에 공산국가의 차이를 정확하게 알고 있습니다. 저는 이런 선출된 공직자로서 일하고 있고요. 2012년 그다음에 2018년에 각각 선출되었습니다. Okay, thank you so much for that introduction. You mentioned this before, and it is in your platform as well, that you are demanding excellence in education and more parental rights on school curriculum. So how would you build relationships with schools and teachers to create space for parents' input on the curriculums? Definitely, and that's why this is one of my areas that I'm very passionate of. Definitely parents should have an input in the curriculum, and it should be transparent. And that's why I let it to have parents to have a choice where they take their children if they would like to go ahead with public schools or have a choice for private or homeschooling. And this pretty much will bring the competition in between the schools, the public ones, and the choice ones. So parents definitely should have an input in schools by going to meetings with teachers and any conferences, and definitely these meetings should be more often with parents and teachers. Got it. And there should be a consensus with them. Got it. Thank you. 네, 지금 질문은 지금 귀하의 그 플랫폼 중에 하나가 좋은 교육을 요구하는 또 그 중에서 부모의 권리에 대해서 교육 과정에 늘 것을 요구하고 있는데요. 그것을 위해서 학교와 그리고 교사간 어떤 공간을 마련해서 이 교육 과정에 부모의 권리를 넣으실 겁니까?입니다. 일단은 부모의 권리, 그 다음에 아이들을 키우고 그 다음에 그런 선택을 하는 데 있어서는 부모의 권리가 전적이라고 믿고 있습니다. 부모가 어떤 선택을 하든지 공공학교인지 홈스쿨인지 아니면 사립학교를 보내든지 이것은 전적으로 부모의 권리에 따른 것이고 부모가 선택할 수 있어야 합니다. 그리고 회의를 더 자주 해야 하고 선생님과 학부모 회의를 좀 더 자주 해야 된다고 생각합니다. Great. Thank you so much. I want to make sure there's time for you to have a closing statement. We're asking each candidate to give us 1 to 2 sentences on
your closing statement, and if you could please include why the vote from this particular community, our Korean listeners, is so important to you, that would be great. Oh, definitely. First of all, I admire Korean people and the Korean community. And traditionally, you are family-oriented with high moral values, very respectful, especially toward your elderly, business-oriented, hardworking, and innovative. And you want your children to succeed by having high standards in education. I will let the translator to catch up. 네, 저는 한국 사회 그리고 그 미국계 한국인들을 굉장히 존중하고 있습니다. 그 이유는 미국계 한국인들은 가족을 소중하게 여기고 연장자를 존중하고 열심히 일하고 자식을 키우는 데 있어서 헌신적이라는 것을 알고 있기 때문입니다. And my values align with these same ideas as I said in the beginning. We as immigrants want to achieve the American dream, the ability to peacefully pursue happiness here, and freedom guaranteed by our unique Constitution and Bill of Rights. 네, 그렇기 때문에 제가 처음에도 말씀드렸지만 저 자체로도 이민자이고 아메리칸 드림을 위해서 여기에 왔습니다. 저는 평화와 자유 그런 것들을 생각해 볼 때 제가 앞에 말씀드렸던 것과 그 다음에 한국의 미국인들이 가지고 있는 그런 것들이 같이 맞다고 생각합니다. Well, Ms. Vijay, it was so wonderful to meet you and speak with you. Thank you so much for being here. Well, thank you so much, and I kindly ask for your vote. And 감사합니다. 감사합니다. Thank you everyone for listening and tuning in. I hope this was helpful. 네, 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 많이 도움이 되셨으면 합니다. Take care. And for those who are interested in our national KAC conference, we will post the link to our convention and gala on our website and Facebook. 네, 지금 저희 한미연합에서 갤라를 하고 있는데요. 이번 주말입니다. 만약에 관심이 있으신 분은 저희 페이스북이라던가 아니면 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. You can find registration information at tinyurl.com/2022KAC. 네, 지금 저희 그 링크를 원하시면 tinyurl.com/ 하시고 2022KAC 하시면 됩니다. 그 링크로 가셔서 저희가 말씀드렸던 그 갤라 참조하시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다.